И сейчас самопознание плод дел, исполненных любви, Нэнси Сикрест, Международный секретарь теософского Ордена Служения США. It is exciting to be here in the birthplace of Helena Petrovna Blavatsky and the home in which she spent the first 2 years of her childhood. What stories this house could tell us if we could only hear them. Для меня очень волнительно находиться здесь сегодня, в месте рождения Елены Петровны, в доме, в котором она провела первые годы своего детства. Какие бы истории мог бы рассказать нам этот дом, если бы мы только могли их услышать? Like you, I'm sure, I've explored a bit, trying to feel what remnants of Helena Petrovna Blavatsky might still be here, hoping to pick up on some stray vibration that will convey a hint or impression of her very early family life or give a greater sense of connection with H.P.B. than we already have through the study of her life and her works. Как и вы, я предпринимаю попытку почувствовать, что бы могло остаться здесь от Елены Петровны. Возможно, уловить какую-то затерявшуюся вибрацию, которая передаст намек или впечатление от ее ранней жизни, ее жизни в семье, и придаст еще больший смысл нашей связи с Еленой Петровной, чем мы уже имеем благодаря тому, что мы исследуем ее жизнь и ее работу. From those who have studied Helena Petrovna Blavatsky's life, we know that writing was in her blood, as her grandmother, her mother, and her sister were all writers. We know that she was a willful yet sensitive child, and we know that she was unusual and that she possessed some psychic ability. От тех, кто изучал жизнь Елены Петровны, мы знаем, что талант писателя был у нее в крови, поскольку и ее бабушка, и ее мать и сестра все были писательницами. Мы также знаем, что она была своенравным, но крайне чувствительным ребенком, и также, что она обладала некоторыми необычными психическими способностями. Of Helena Petrovna Blavatsky's many gifts, I find her linguistic skills very impressive. Learning a new language is not easy, especially as an adult. Yet H.P.B. learned English in a relatively short time, and then proceeded to write in that language with such precision. Из многих талантов Елены Петровны я нахожу ее лингвистические способности особенно впечатляющими, поскольку изучать иностранный язык никогда не легко, а особенно для взрослого. Все же она выучила английский в относительно небольшой период времени и продолжила писать на этом языке с очень точной выразительностью. I find this an amazing accomplishment. And what did she write? Not just anything. She wrote of highly abstract and complex topics such as cosmogenesis and anthropogenesis, citing ancient texts. She wrote of the science of her day with knowledge and gave explicit explanations of many of its aspects. She wrote on religion and its shortcomings, comparing it to the ancient or divine wisdom, theosophy. Я нахожу это ее дарование удивительным. И о чем она писала? Она писала о очень сложных и абстрактных темах, таких как космогенезис и антропогенезис. Также цитировала древние тексты. Она писала со знанием о науке своего времени и давала явное объяснение многих из ее аспектов. Она писала также о религии, о ее недостатках, сравнивая это с древней или божественной мудростью, теософией. Blavatsky taught that the ancient wisdom emphasized a unity of all life, the oneness that surpasses all else. We see this reflected in the first object of the Theosophical Society, to form a nucleus of the universal brotherhood of humanity without distinction of race, creed, sex, caste, or color. Елена Петровна учила, что древняя мудрость подчеркивает единство всей жизни,
общность, которая пронизывает все существующее. Это мы видим отраженным в первой цели теософского общества – сформировать ядро универсального братства человечества без различия расы, вероисповедания, пола, касты или цвета кожи. Well, many of the diverse topics Blavatsky discussed were intricate and at once ancient and visionary. Her underlying themes were simple: self-knowledge and altruism. Not so simple to attain, of course, but clear as to the goal and how to reach it. В то время как некоторые из разнообразных тем, на которые писала Елена Петровна, сразу казались сложными, также некоторые из них касались древности, но ее основные темы были достаточно простыми. Это самопознание и альтруизм. Не стоит просто, конечно, этого достигнуть, но ясна цель и указано, как мы можем этого достигнуть. She tells us in the voice of the silence, to live to benefit mankind is the first step. To practice the 6 glorious virtues is the second. Она говорит нам в голосе безмолвия: жить для блага человечества – это первый шаг, практиковать 6 светлых добродетелей – второй. To live to benefit mankind could be seen as a goal in itself. One could spend lifetimes working for the benefit of humanity, and indeed, this is what is known as the Bodhisattva path. The difference being that the Bodhisattva has already attained self-knowledge. But for the rest of us, from this first step, from living to benefit mankind, self-knowledge, our true goal, is born. For as H.P.B. also tells us, self-knowledge is of loving deeds, the child. Жить ради принесения человечеству пользы – это можно рассматривать как цель саму по себе. Можно потратить целую жизнь служению в пользу человечества. И действительно, это известно как путь бодхисаттвы. Различие лишь в том, что бодхисаттва уже достиг самопознания. Но для нас, остальных людей, от этого первого шага, от жизни в пользу человечества, рождается самопознание, наша истинная цель. Как говорит нам Елена Петровна, самопознание – плод дел, исполненных любви. Blavatsky taught that self-responsibility, ethics, and altruism are essential to true spiritual unfoldment. She said that theosophy is altruism, and more specifically, that he who does not practice altruism, he who is not prepared to share his last morsel with a weaker or poorer than himself, he who neglects to help his brother man of whatever race, nation, or creed, whenever and wherever he meets suffering, and who turns a deaf ear to the cry of human misery, he who hears an innocent person slandered, whether a brother theosophist or not, and does not undertake his defense as he would undertake his own, is no theosophist. Елена Петровна Блаватская учила, что личная ответственность, этика и альтруизм являются неотъемлемыми составляющими истинного духовного развития. Она говорила, теософия – это альтруизм, даже более определенно. Кто не прилагает в жизни альтруизм, кто не готов разделить последнюю крошку со слабым людьми, кто не считает нужным помочь своему брату-человеку, какой бы то ни было расы, национальности или вероисповедания, где бы и когда бы он ни встретил страдания, кто отвращает ухо от горестного плача человеческого несчастья, кто присутствует при поношении невинного человека и не защищает его как самого себя, тот не теософ. Our first step, then, is to live to benefit mankind. The second step, says Helena Petrovna Blavatsky, is practicing the 6 glorious virtues, the paramitas. In the voice of the silence, these are listed as 1. Dena, charity and love. Наш первый шаг, таким образом, должен состоять в принесении пользы человечеству. А второй шаг, как говорит Елена Петровна, состоит в практике 6 достоинств парамитас. В голосе безмолвия они причислены так. Дена – ключ милосердия и любви бессмертия. Shila, harmony in word and act. Шила – ключ гармонии между словом и делом. Kashanti, patience. Шанти – терпение. Viraga, indifference as to pleasure and pain. Вирага – безразличие к наслаждению и боли.
Virya, dauntless energy, Вирья — непобедимая энергия, and Dhyana, ceaseless contemplation. Дьяна — непрестанное созерцание. These lead to the goal, prajna, which can be called the flowering of a bodhisattva. This is a rigorous path for most of us are not yet ready. But we can begin. We can try, as the masters said in the Mahatma letters. Они приводят к цели, которую можно назвать праджня, расцветом бодхисаттвы. Это строгий путь, к которому большинство из нас еще не готово, но мы можем попробовать, как предлагали нам учителя в письмах Махатмы. In the voice, H.P.B. also speaks of the I and the heart doctrines. Simply put, the I doctrine is head learning, and the heart doctrine is soul wisdom. We are told to learn above all else to separate head learning from soul wisdom. This is so that the soul wisdom has room to grow. В «Голосе безмолвия» Елена Петровна также говорит о доктрине ока и доктрине сердца. Проще говоря, доктрина ока – это умственное изучение, а доктрина сердца – мудрость души. Нам говорят, учись прежде всего различать изучение ума от мудрости души. Это для того, чтобы у мудрости души было место, куда расти. Ultimately, we are told to blend thy mind and soul, as even ignorance is better than head learning with no soul wisdom to illuminate and guide it. Of course, all this leads back to Blavatsky's emphasis on self-knowledge, responsibility, ethics, and altruism. В конечном счете мы должны научиться сочетать ум с душой. Ведь даже неведение лучше, чем интеллектуальная ученость без мудрости души, просветляющей и направляющей ее. Конечно, все это приводит нас к пониманию акцента Блаватской на самопознании, ответственности, этике и альтруизме. H.P.B. held a practical view of theosophy to which many of us can relate. She emphasized brotherhood, charity, mutual help, understanding, and goodwill among all. Елена Петровна придерживалась практического взгляда на теософию, что актуально для каждого из нас. Она подчеркивала братство, милосердие, взаимопомощь, взаимопонимание и доброжелательность между людьми. She advocated for the basic laws of life, calling brotherhood a fact in nature. Она провозгласила базовые законы жизни, называя братство фактом природы. Madame Blavatsky held that the regeneration of mankind must be based upon the development of altruism. Her constant lesson to us is the necessity of subduing self and working for others. Елена Петровна Блаватская считала, что возрождение человечества должно быть основано на развитии альтруизма. Ее постоянный урок для нас – потребность подчинения личности и работы ради других. In October 1889, Blavatsky published The Golden Stairs, as quoted from a letter from a master. I like to think that she published it as an act of mercy, because while challenging, The Golden Stairs presents a simpler means to lead us toward the practice of the paramitas and ultimately self-knowledge. There are copies of it available for your use here today. В октябре 1889 года Елена Петровна издала «Золотые ступени». Также хочу привести цитату из письма учителя. Мне хочется думать, что она написала это как акт милосердия, потому что, несмотря на непростые, на то, что «Золотые ступени» написаны непросто, в них представлен более несложный метод привести себя к практике парамитас и в конечном счете к самопознанию. Также сегодня для вас доступны копии этой книги, вы можете их использовать. The steps form three groups. The first 5 steps, a clean life, an open mind, a pure heart, an eager intellect, and an unveiled spiritual perception, deal with the qualities that form the basis of all ethical actions. These are, I think, clear and fairly easy to understand.
Ступени собраны в 3 группы. Первая группа – это праведная жизнь, открытое сознание, чистое сердце, пытливый ум, незамутненное духовное восприятие. И все они имеют дело с качествами, которые формируют основания для любых этических действий, любого этического поведения. Я думаю, что они достаточно ясны и понятны для каждого. The next 4 address the question of our relationship to our neighbors, and the last 4 look closely at moral dilemmas and our responses to them. The golden stairs might not give us complete clarity as how to resolve our day-to-day questions or dilemmas, but adherence to the steps can help us practice theosophy in our daily lives, thereby helping to better society, our social condition, ourselves, and lift a little of the heavy karma of the world. Следующие 4 обращаются к задаче наших отношений со своими ближними, а последние 4 обращены к часто встречающимся нам в повседневной жизни моральным дилеммам и то, как мы с ними справляемся. Золотые ступени, конечно, может, не дают нам полную ясность относительно того, как решить наши повседневные вопросы, но если мы будем следовать этим ступеням, то это поможет нам практиковать теософию в повседневной жизни и таким образом, помогая улучшить общество в целом, свои социальные условия, самих себя и, может быть, также облегчить хоть немного тяжкую судьбу мира. The influence of Blavatsky's life and works lives on and is vibrant and very much alive today. Annie Besant, her friend and co-worker, was elected president of the Theosophical Society in August 1907. Влияние жизни Елены Петровны Блаватской, также ее работ, живо и актуально и сегодня. Энни Бессант, ее друг и сотрудник, была избрана президентом теософского общества в августе 1907 года. She too wrote extensively about altruism and emphasized service to humanity as a way to put the first object of the society into action. Herself a practical theosophist, as well as a seasoned activist, she expanded on Blavatsky's ideas. Она также много писала об альтруизме и подчеркивала, что служение человечеству есть прямой путь реализации первой цели общества. Будучи непосредственно практическим теософом, также активным публичным деятелем, она подробно разъясняла и продолжала идеи Елены Петровны Блаватской. Annie Besant formalized the Society's concern with altruism by forming the Theosophical Order of Service in February 1908. The TOS organizes the efforts of its members around the world in active, hands-on service to humanity, something which Blavatsky espoused. Энни Бессант выразила заботу общества об альтруизме, сформировав теософский орден служения в феврале 1908 года. Это общество организует усилия своих членов во всем мире в активном непосредственном служении человечеству, к чему именно и призывала Елена Петровна. It acts in many and varied ways for the betterment of society. The Theosophical Society in general and its members who practice active altruism, as well as spreading the teachings of theosophy as presented by H.P.B. and others. Общество действует многими различными путями для улучшения мира и общества. Теософское общество в целом и его члены активно практикуют альтруизм, также как распространяют обучение теософии, как и завещала Елена Петровна. While Blavatsky worked in the Adyar Society, William Kwan Judge worked in America, continuing H.P.B.'s influence and the spirit of practical theosophical life there. В то время как Энни Бессант работала в обществе в Адьяре, Уильям Кван Джадж работал в Америке, поддерживая там влияние Блаватской и других практических теософов. He said, "The power to know does not come from book study alone, nor from mere philosophy, but mostly from the actual practice of altruism in deed, word, and thought. For that practice purifies the covers of the soul and permits the divine light to shine down into the brain mind.
These ideas were carried on by his successors and continue today. Уильям Панджаш сказал: «Сила знания не пребывает от одного только книжного изучения, не от простой философии, но главным образом от фактической практики альтруизма через дело, слово и мысль, поскольку такая практика очищает покровы души и разрешает божественному свету озарять ум и мозг». Эти идеи были поддержаны его преемниками и продолжаются. Blavatsky also spoke of education. She wrote in Nikita Theosophy, section 13, "If we had money, we would found schools which would turn out something else than reading and writing candidates for starvation. Children should above all be taught self-reliance, love for all men, altruism, mutual charity, and more than anything else to think and reason for themselves. And we believe that much, if not all of this, could be obtained by proper and truly theosophical education." Блаватская также говорила об образовании. Она писала об этом в ключе к теософии в разделе 12. «Будь у нас деньги, мы основали бы школы, которые выпускали бы не просто умеющих читать и писать кандидатов на голодную смерть. Там в детях воспитывали бы прежде всего любовь к себе, любовь ко всем людям, альтруизм, взаимное милосердие и в первую очередь учили бы их думать и рассуждать самостоятельно. И мы убеждены в том, что многого, если не всего этого, можно было бы добиться с помощью надлежащего истинно теософского образования». Through the years, various educational efforts whose proponents were influenced by Blavatsky and her views have emerged. The schools of Maria Montessori, the Waldorf schools of Rudolf Steiner, a former member of the Society, and the Krishnamurti schools all show definite theosophical influences. Спустя годы под влиянием Елены Петровны Блаватской и ее взглядов появились различные образовательные учреждения, такие как, например, школа Марии Монтессори, Вальдорфские школы Рудольфа Штайнера, бывшего члена общества, школы Кришнамурти. Все они находятся под определенным теософским влиянием. Today, we have a fine example of theosophical education spoken of by Blavatsky in the Golden Link College in the Philippines, where children are taught theosophical values in ways appropriate to their ages, and good character is modeled by the teachers and administrators. Сегодня у нас есть прекрасный пример теософского образования. Это колледж Golden Link на Филиппинах, где детям преподают теософские ценности способами, соответствующими их возрасту. И также администраторы и преподаватели показывают личный хороший пример. Currently, an effort is underway to instill a more theosophical approach to education in the Theosophical Order of Service and Vested Education Foundation schools in India and in the Alcott Memorial Higher Secondary School at Adyar. To this end, a conference is being held in September for administrators and teachers of these schools, where, with the guidance of Vic Hao Chin, author of 2 books on theosophical education, the current methods used in these schools will be looked at, and ways of introducing more theosophically based education methods will be explored. This conference is a very hopeful start in the direction of bringing Blavatsky's vision to fruition. В настоящее время предпринимаются попытки привить более философский подход к обучению и образованию в школах фонда в Индии, также в мемориальной средней школе Олкота в Адьяре. К этому приурочена сентябрьская конференция для администраторов и учителей этих школ, где под руководством Винсента Хаучина, автора 2 книг по теософскому образованию, будут рассмотрены методы, используемые в этих школах. Также будут осуществлять поиск способов большего введения теософского метода образования. Эта конференция очень обнадеживающее начало в направлении обеспечения осуществления взглядов Елены Петровны Блаватской. Altruism is also in action today in prisons around the world. In several countries, theosophical books are sent to prison libraries, and in America, knowledgeable members of the society act as mentors to prisoners who enroll in various theosophical correspondence courses. Альтруизм в действии можно увидеть сегодня также по тюрьмам по всему миру. В нескольких странах теософские книги посылают в тюремные библиотеки, и в частности в Америке
Хорошо подготовленные члены общества выступают наставниками заключенных, которые регистрируются в различных теософских заочных курсах. Various medical efforts are also made through the TOS around the world. Wheelchairs and other medical devices are made available to those who need them throughout India. And in Puerto Rico, funds are raised for prosthesis for Haitian children who lost limbs in the earthquake a few years ago. Также различные медицинские усилия предпринимаются ячейками до всего мира. Например, по Индии инвалидные кресла и другие медицинские устройства становятся доступными для тех, кто в них нуждается, а фонд в Пуэрто-Рико обеспечивает протезами гаитянских детей, которые потеряли конечности в результате землетрясения несколько лет назад. Here in the Ukraine, altruistic efforts in the forms of medicines and funds raised have helped to support hospitals in several areas, and help has been given to wounded frontier guards as well as to refugees. These are just a few examples of practical theosophical altruism in action around the world today. Здесь, в Украине, альтруистические усилия направлены на сбор средств, на лекарства, поддержку больниц и в нескольких областях, также для помощи раненым и поддержки беженцев. Это только несколько примеров практического теософского альтруизма в действии сегодня по всему миру. Blavatsky taught that self-responsibility, ethics, and altruism are essential to true spiritual unfoldment. Her work, The Voice of the Silence, tells us that to live to benefit mankind is the first step, and that self-knowledge, our ultimate goal, is of loving deeds the child. Елена Петровна Блаватская учила, что ответственность, этика и альтруизм являются основными составляющими истинного духовного развития. В ее работе «Голос безмолвия» она говорит нам, что жить, чтобы принести пользу человечеству, есть первый шаг, и что самопознание, как наша окончательная цель, это плод дел, исполненных любви. Blavatsky also said, "He who works for himself had better not work at all. Rather, let himself work for others, for all. For every flower of love and charity he plants in his neighbor's garden, a loathsome weed will disappear from his own. And so this garden of the gods, humanity, shall blossom as a rose." Блаватская также сказала, работающий лишь для себя лучше бы не работал вообще, так что пусть он работает над собой ради других, ради всех. Ибо каждый цветок любви и милосердия, посаженный им в саду ближнего своего, изгонит отвратительный сорняк из его собственного сада. И так сей сад богов, человечества, расцветет как роза. I hope that if Blavatsky is aware of us today, she is at least a little bit pleased to know that her teachings of brotherhood, altruism, and the quest for self-knowledge are being perpetuated, that her influence lives on. She would surely be personally very happy to see theosophy taught in her motherland again. How surprised and touched she would be to see us sitting here today in the home of her birth, gathered in her honor. Я надеюсь, что если Елена Петровна наблюдает за обществом сегодня, то она, по крайней мере, рада будет узнать, что ее учение братства, альтруизма, поисков самопознания утверждается, что ее влияние продолжается. Также она, конечно, рада была бы видеть, что теософию снова изучают здесь, на ее родине. С каким волнением и удивлением она бы, должно быть, смотрела на нас сейчас, как мы сидим сегодня здесь, в доме, где она родилась, собравшись в ее честь.